Hi friends, welcome to Chiller Kottu live trading. సో మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ లైవ్ ట్రేడింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్. ఇట్ ఈస్ వచ్చేసి మనం ఏమి కాల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి ప్రొవైడ్ చేయమండి. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ మన ఇండికేటర్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ప్లస్ డైలీ ఒక లైవ్ ట్రేడ్ అనేది చేస్తే మనకు దానివల్ల ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. అందువల్ల లైవ్ ట్రేడ్ అనేది చేస్తున్నాము. ఎటువంటి కాల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేదు అండి. ఓకే. If at all you guys need access to this indicator, I can provide access for this indicator. Okay. But not to provide any live calls or anything. It's only for educational purposes to build confidence and to evaluate our indicator. Okay, that I created on my own with just looking at or back testing. Okay, so that is it. And coming to the daily analysis, pre-market analysis, so if you can ignore this, yesterday I was facing some issue, hence that has come. Okay, so if you ignore that, I think today is the first time Monday market is inching or markets CPR is on the higher side. If you see last 4 days చూసారంటే సెంట్రల్ పివోట్ పాయింట్స్ అనేది సో ఆన్ 25th కన్నా 26th అనేది డౌన్ ఉంది. సారీ, నాట్ 10th కన్నా 11th డౌన్ ఉంది, 11th కన్నా 14th డౌన్ ఉంది, 14th కన్నా 15th డౌన్ ఉంది. ఓకే, బట్ టుడే ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం మార్కెట్ హ్యాస్ CPR level on the top. So because yesterday it recovered. Okay, I could not trust. Yesterday morning నేను చెప్తూ వచ్చాను, I cannot trust the buy signal because of whatever the reasons I said I cannot trust. Anyway, even though I could not trust or do anything about it, this is a third I couldn't take a trade and a signal generated. Last couple of days I was in traveling and I couldn't do much. Bangalore traffic, traffic lo travel cheyadam valla I could not do, but nonetheless uh, uh, signals, all three signals have worked out well. Okay, yesterday I could not trust, but otherwise previous days the signals were working well. So today I think last 2 days market tried to recover from the bottom that it made day before yesterday on the daily basis, but so considering is a medium CPR, so now since last 2 days it was recovering, and also today is the first time the CPR central pivots are on the higher side, and market also closed previous days low, low, or the previous days open above that, hence I can say some some bullishness. Okay, so maybe if market opens gaps up, let me see pre-market, is it gapping up or slight it's a neutral. Okay, it's a neutral open. Okay, so దీన్ని బట్టి I think if market comes down, I'll be making a buy. I'll be buying calls, that too based on the signals, and it's not like I'll just buy randomly. I'll wait for signals and then buy. I'll wait for signals and then buy అండి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ randomly buying కానీ కాదు, ఆ సిగ్నల్ కోసం వెయిట్ చేసి నేను బై చేస్తాను. ఓకే, సో the reason I said I will buy when it comes down, మార్కెట్ కిందకి వచ్చినప్పుడు there is a chance, మార్కెట్ డౌన్ అయితే there is a chance that our indicator might give buy signal. ఓకే, సో ఎయిదర్ మార్కెట్ S1 దగ్గర నుంచి కానీ ఈ లైన్, I think this is what yesterday's morning range. I think I'll delete this red line.
It's not needed. It was only for yesterday. Okay. So if market comes down to the S1, I'll be, our there is a chance our indicator will make a buy uh, signal. So I'll wait for it. And also yesterday కూడా సిగ్నల్ అనేది మంచిగానే పర్ఫామ్ చేసింది. బట్ ఐ కుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ ఇట్ బికాస్ లాస్ట్ 4 days అనేది మార్కెట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. సో దానికి అగెనెస్ట్ గా సిగ్నల్ ఫామ్ అయినప్పుడు కొంచెం కాషియస్ గా అనేది ఉండాలి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ టేక్ ట్రేడ్. ఓకేనా. సో బట్ we'll wait and see today. But today if there is a buy signal, I'll be buying it అండి. because last 2 days చూసారంటే it was trying to recover. okay. సో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఆన్ 14th వచ్చేసి మార్కెట్ కిందికి వచ్చింది. బట్ ఇట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ రికవర్డ్ అండ్ ఎస్టర్డే it took the support there and then it inched up. okay, market inched up. Now I will wait for it to for market to come down and buy. Once market comes down, I'll make a buy అండి. సో I will wait for buy and buy the market. So that is the thing. We'll wait and see, guys, how market behaves. And so last నేను గోల్డ్ మీద 2 trades అనేది తీసుకున్నా అండి. సో దట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ రిజల్టెడ్ ఇన్ లాస్ బికాజ్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చే సిగ్నల్స్ని ఇగ్నోర్ చేసేసి ఐ టుక్ ద ట్రేడ్. ఓకే. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ లాస్ట్ మై అమౌంట్. ఐ థింక్ ఫ్రమ్ 430 or 450. So we need to analyze Nifty, this thing also. Okay. So closed post 5 o'clock. ఎటు సైడ్ అయితే సిగ్నల్ జనరేట్ అవుతుందో 5 తర్వాత ఆర్ 4 తర్వాత నుంచి నాకు తెలిసి. సో ఇట్స్ గివింగ్. ఓకే. So let us come to Nifty market. Let us see. So market is at central pivots. Okay. Market is inching down. Okay. Let market inch down. Mm. మనం అనేది ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ ట్రేడ్ అనేది ట్రై చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ ట్రేడ్ అనేది ట్రై చేస్తున్నాము. సిపిఆర్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ రికవర్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ ద మార్కెట్, దిస్ ఈజ్ ఎస్టర్డేస్ లాస్ట్ 1 hour రేంజ్ కదా. అట్లీస్ట్ సారీ. సో దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ 1 hour's రేంజ్. ఓకే. సో ఈ రేంజ్ అనేది బ్రేక్ అప్ సైడ్ అనేది బ్రేక్ అయింది మార్కెట్ ఈవెన్ లాస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ టెస్టింగ్ ద సేమ్ రేంజ్. ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ మార్కెట్ రికవర్స్, మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ మార్కెట్ విల్ మూవ్ అప్. మార్కెట్ విల్ ఇంచ్ అప్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. అట్లీస్ట్ టిల్ R1 ఆర్ R1ని బ్రేక్ చేయొచ్చు. సో అది నా ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ సస్టైన్స్ అబౌవ్, అది నా ఎక్స్పెక్టేషన్. సో అందువల్ల ఇట్స్ బెటర్ టు ఎంటర్ ట్రేడ్. ఓకే. ఇట్స్ బెటర్ టు టేక్ ట్రేడ్ ఇఫ్ మార్కెట్ సస్టైన్స్ అబౌవ్. ఓకే. మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ అప్ సైడ్ అండి. మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ అప్ సైడ్, నాట్ డౌన్. లెట్ us see.
మన ఎక్స్‌పెక్టేషన్‌ని రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది మార్కెట్ చూద్దామండి. సో, ఐ డోంట్ నో. బట్ లెట్ అస్ వెయిట్ అండ్ సీ. ఆహ్, మన యెస్టర్‌డే యెస్టర్‌డే ఉన్న రేంజ్ పైన క్లోజ్ అయిందంటే, సో, వి విల్ హావ్ ఎ నైస్ ఛాన్స్ మార్కెట్ విల్ ఆహ్, మూవ్ అప్ సైడ్. బట్ యాహ్! కొద్దిసేపు వెయిట్ చేసి చూడడం బెటర్ అండి. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ జంపింగ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఇంటూ ట్రేడ్స్. అన్నెసెసరీలీ మేకింగ్ లాస్ అండ్ ఆల్. It's better to wait for some time and then enter into trade. Okay. ఇదొచ్చేసి నిన్నటి రేంజ్. ఓకే. సో, నిన్న బై సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడికొచ్చింది. యెస్టర్‌డే ఓపెన్ దగ్గర ఉంది మార్కెట్. యెస్టర్‌డే ఫస్ట్ 3 మినిట్ ఆర్ ఫస్ట్ 15 మినిట్ క్యాండిల్ ఓపెన్ దగ్గరకొచ్చి ఎళ్తుంది. రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అక్కడే తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ 15 మినిట్ క్యాండిల్ హై. ఓకే. నిన్న అది బ్రేక్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్ అనేది ఇంచ్ అప్ అయింది. సో, అగైన్ మార్కెట్ ఈస్ టేకింగ్ సపోర్ట్ దేర్ అండ్ ఇట్ టుక్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకే. యూ సీ market significantly took support and reversed, okay, from there. So there might be a chance market will reverse from here again. Okay, so that is one thing. Let us wait and see. Let you know, um, market no, we'll wait and see what happens. So market is breaking down. Let us see whether it will take support at S1 or now uh, take support from here. No, if it closes above this red line, there is a chance that market will reverse, Andy. So there is still 35 seconds. So let us wait and see. Okay, the chance that market will take. Uh, if it closes above, market will reverse, Andy. There is still 20 seconds more. Let us see what happens. Immediately మార్కెట్లోకి జంప్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. It exactly closed above. Okay, now I don't know whether it's closed just above that red line. Okay, where it took support yesterday and moved up. It exactly moved there. It exactly took support there. But let us wait and see. Let us wait and see what's going to happen. So market is moving down and it's confirmed.
మార్కెట్ అయితే ఇంచ్ అప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే హెవీలీ ఉన్నాయండి. బట్ we need to wait and see before that what does market do. So continuous red candles, my expectation is S1 దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుని it will move up is what my expectation. But I don't know, what market has in store is something we can't assess and do anything about. Okay, something that we cannot do any assessment. We just need to wait for some kind of signal to form and then enter trade. And
So this is it, Rene. Market is taking its own time. So instead of jumping our guns and then doing something, so let us wait for market to make moves and then take trades. That should be better idea for us rather than jumping guns. It's better for us to wait rather than jumping guns, Andy. So it's so yeah, market is again inching up, but I don't know. Let us see what it's taking. Resistance at previously broken that red line, that whatever I have drawn over here, but let us wait for it to close. Let us wait for it to close, and then see what happens.
So market is trying to sustain above, and market is trying to sustain above this yesterday's range. This red line is yesterday's range. Market is trying to sustain there. The market is to trying to close above and then inch up. It tried in multiple candles. Now it is trying to break. If this candles breaks and gets into CPR and then holds above the VWAP also, then we can see a significantly up move. So there will be a significant up move one day, but we need to wait for it to happen. And if market is moves up above 25 to 100, then there will be a good chance. There will be a good chance market to trend upside. Let us wait and see how and where, how it happens. Let us wait and watch. There is a chance that at least market will turn green, Andy, rather than in red. It might turn. Market is unable to. Yeah, it just closed. It just closed above only. So and again taking support at the same place where it broke. Okay. So it's time for us to wait patiently. There is a chance market will move upside. So it's time for us to wait patiently and then uh, I will wait for market to make a nice up move only. So for me to signal to form also, I will wait. So trusting things is very important, and we should trust. We should trust our process. We should trust our setup. Okay. For us to trust the setup, to trust the process, మనం అనేది significant గా we should do the we should have done significant amount of back testing, and it only then we will be able to trust the process and do the stuff. Okay. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫర్ట్ అనేది బ్యాక్ టెస్ట్ చేయడానికి పెడితే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ట్రస్ట్ అవర్ సెటప్. ఓకే. సో ఫర్ అస్ టు ట్రస్ట్ ద సెటప్ అండ్ ఆల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ పుట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫర్ట్ టు డూ బ్యాక్ టెస్టింగ్. సో ఇట్స్ ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్. Okay, without back testing you cannot trust your system, or you will not be able to trust your system in the first case. So it's always better to the not better, it's very important for us to do the back testing
to gain the trust, to gain that టు గెయిన్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్, రైట్? మన సెటప్‌ని మనం ఎప్పుడైతే ట్రస్ట్ చేస్తామో అప్పుడే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తది దాని మీద. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. I advise you guys to trust the setup, and then uh, mm, you will be able to make profits. It's taking resistance at CPR అండి. So it's trying to take resistance at CPR. I don't know. Yeah, it's taking resistance at CPR and moving down significantly. But we need to see by the close of that candle what happens. What happens by the close of that candle is matters rather than just looking at it, not while that candle is forming, right? So candle form అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా జరగచ్చు. సో బట్ by the close of the candle what happens is what we need to take into consideration. ఓకే, క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడే అది రెసిస్టెన్స్ తీసుకుందని మనం ఎంటర్ అవ్వడం అనేది తప్పు. ఓకే, so it's better for us to wait for the candle to close and then make a decision whether it's truly closed, broke the resistance or support level or whatever it may be. See, market is now trying to close inch up in last few seconds. So this is what happens. It needs to close above that VWAP for any significant move up. That VWAP is the gold line. It just broke and it went up, but again it took resistance exactly at CPR and then trying to move down, right? So that is what it is. It just close below everything only. So there might be some chance, it might take some time for market to make uh, market to or for our indicator to give some signal, because VWAP or the moving average is and the VWAP, that gold line and blue line are both are far away each other. So I think market either it has to catch up moving average, or moving average should catch up market. So let us see which one will catch up. So moving average market catch up అవ్వాలంటే market will move down. If market has to catch up moving average means market will inch up. Market అనేది పైకి వెళ్తుంది. So looking at this, I can't say anything except waiting for things to happen. ఏమవుతుంది అనేది we can't tell కదా. అంత చెప్పేపటైతే ట్రేడింగ్లో ఎప్పుడో డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళం కోట్లు. దట్ డజంట్ హ్యాపెన్. మనం అనుకున్నది జరగదు ఎప్పుడు ట్రేడింగ్లో. డేటాని ప్రకారం మనం ట్రేడ్ అనేది తీసుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా వి షుడ్ టేక్ ట్రేడ్ అండి, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫీలింగ్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ట్రేడ్ యూ విల్ లూజ్ అమౌంట్. ఓకే, so you should only trade based on the data, and also
డూ ద బ్యాక్ టెస్టింగ్ రైట్. డిఫరెంట్ సినారియోస్‌లో మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందనేది బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేసి ట్రేడ్ తీసుకోవడం ఈజ్ గుడ్ థింగ్ అండి. నాట్ రాండమ్‌గా ఎలా ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఏ క్యాండిల్ దగ్గర పడితే ఆ క్యాండిల్ దగ్గర ట్రేడ్ తీసుకోవడం ఈజ్ నాట్ ఎ అడ్వైజబుల్ థింగ్.
See how beautifully market kind of showed that it's kind of a broke down. See that red candle. Okay, see this red candle అండి. ఈ రెడ్ క్యాండిల్ చూడండి. ఓకే, సో ఈ రెడ్ క్యాండిల్ చూడండి. దాని తర్వాత వెంటనే గ్రీన్ క్యాండిల్ రికవరీ చూడండి. సో హౌ బ్యూటిఫుల్లీ మార్కెట్ రికవర్డ్ అండ్ this thing. Now if this red candle becomes green and then if it inches up, then we uh, can see nice up move అండి. So we can see nice up move. Okay, but for that market has to close above the green and then inch up. We can see nice up move also. Okay, from here on market will turn green is what my expectation. So market is catching up. Market is catching up moving average rather than moving average catching the market. Okay, so అట్లీస్ట్ డే ఓపెన్ అయితే మార్కెట్ అయితే టచ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నేను. డే ఓపెన్ అయితే మార్కెట్ అయితే టచ్ అవుతుంది. I don't know where market opened. Market open is 196. So market will try to go to 196 or it will also go to today's high, that is 220 also. There is a possibility and there is a possibility for market to move up till there. So all we need to do is patiently wait for market to move and then make the signal. మనకు సిగ్నల్ ఫామ్ అవ్వాలి. So from here on I'll wait. I'll sit patiently and wait. Okay. I'll patiently sit and wait. చాలా బ్యాడ్ న్యూసెస్ కూడా ఏమీ లేవు మనకు మార్కెట్‌లో. చాలా బ్యాడ్ న్యూసెస్ లేవు. చాలా గుడ్ న్యూసెస్ లేవు. చాలా బ్యాడ్ న్యూస్ లేవు. చాలా గుడ్ న్యూస్ కూడా ఏమీ లేవండి. These all red candles are fake red candles now. Okay, so if you trust those red candles, I will be in soup. But market is taking resistance at CPR for a long time now. Okay, it's been 15 minutes. It's taking resistance there.
It has to quickly move up. It has to quickly move up. I don't know why. These nice green candles are there, but still someone is controlling. Feels like someone is controlling the market not to move up. Someone is nicely controlling the market not to move up. Market is continuously taking resistance at CPR levels. So for market to move up, we should market should break CPR level and ఈ సెంటర్ ఈ ఈ లైన్స్ సిపిఆర్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బ్రేక్ యాక్చువల్లీ. I'll delete this line. So it should break these levels. See, it took resistance here, came down, and again it inched up, again took resistance and coming down. Okay, so market has to break this CPR level upside for it to move up, but it's not doing so. Every time it's going there, coming down. Okay, it's like perfect range. Market is making perfect range here. If we observe, this is a perfect range market is trying to make. Either side breaking, either side will have a nice move, but expectation is to break upside. Expectation is to break upside, but we need to wait patiently for it to happen.
expectation is to break upside, but yeah, let us see. I think next candle will decide what happens to the market. Next candle will decide what happens to the market. సో అంతవరకు వెయిట్ చేయడం బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మన ఓన్ కన్క్లూజన్స్, మన ఓన్ వ్యూస్ చేయడం కన్నా లెట్ డేటా ప్రివిల్. డేటా అనేది విల్ డిసైడ్ విచ్ సైడ్ మార్కెట్ షుడ్ గో. సో లెట్ డేటా డిసైడ్ ఎట్ సైడ్ వెళ్ళాలనేది. మనం థింక్ చేసి ఇది చేయడం కన్నా దట్స్ బెటర్. లెట్ us వెయిట్. So it's very choppy. So let us see what's happening in the gold. Gold is I think in the gold also signal is performing better, but trade should be taken only post 4 o'clock. 4 తర్వాత ఏమవుతుందనే దాని మీద బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ షుడ్ టేక్ ట్రేడ్. 4 తర్వాత వచ్చే సిగ్నల్ని బట్టి తీసుకుంటే ఇది వర్క్ అవుతుంది ఈజీగా. ఈవెన్ ఇట్ వర్క్స్ బెటర్ ఇన్ ద కాపర్ ఆల్సో. సి copper also it works better. Even I think copper, yeah, I never took trade in copper. I took trade in silver and gold based on the signal, not based on the signal. Actually in gold I didn't respect the signal but took against the signal. See, both resulted in loss. That tells that సిగ్నల్ వర్క్స్. ఓకే, నేను సిగ్నల్కి అగెనిస్ట్గా వెళ్ళి ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ లాస్ట్ మనీ. సో దట్ టెల్స్ దట్ సిగ్నల్ వర్క్స్. వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద సిగ్నల్, రైట్? సో yeah, it's better we respect the signal and then take trades, both the gold and silver. Okay, so now let us wait and see what happens. So it's very boring choppy market, right? It's very choppy market. Just a choppy market. I can't. What is Reliance doing? TCS, Tata Motors, Reliance also in negative. Yeah, ICICI Bank is in negative. Only HDFC is doing good. Bank Nifty, because Bank Nifty is negative because ICICI Bank and other smaller banks are not doing good. I think that is why. ఇక అదాని ఏమో దూసుకెళ్తా ఉంటాడు. ఎన్ని ఇది వచ్చినా కూడా అదాని మాత్రం పైకి వెళ్తా ఉంటాడు, పైకి వెళ్తానే ఉంటాడు. Not sure what's market movement. US oil that is crude oil మార్కెట్ ఎలా మన ఇండికేటర్ ఎలా ఫేర్ అయింది అని చూస్తే I think yesterday it was choppy. US oil did not had much move. Natural gas, it's waste because it you can't predict what happens in natural gas.
ఈ ఈ ఈ ఈ రేంజ్ అనేది నైస్‌గా ఫార్మ్ చేసింది. ఈ రేంజ్ ఎటు సైడ్ బ్రేక్ అయితదో చూడాలి. విచ్ ఎవర్ సైడ్ ఇట్ బ్రేక్స్ దట్ సైడ్ మూవ్‌మెంట్ విల్ బి దేర్. సో, జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ ఫర్ మార్కెట్ టు మేక్ మూవ్. ఇక్కడ ఎంతసేపు స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటదో మార్కెట్ అంత డికే అనేది జరుగుతది. అంత డికే అనేది జరుగుతది. టుడే 16th, టుమారో ఈజ్ ఎక్స్‌పైరీ. Looks like market will break down and looks like market will break down. Okay. So at least for time being, market will break down. Maybe till S1 it will come. So looks like market breaks down.
అలా అనిపిస్తుంది. మనకు తెలీదు మరి. వెదర్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ అప్. Looks like it is going to break down. Just looking at it, can feel. So finally, moving average is trying to catch up with the market. Okay. Finally, moving average is trying to catch up with market. So again, see how beautifully మనం డ్రా చేసిన బాక్స్ ఏదైతే రేంజ్ మనం డ్రా చేసింది కాదు, మార్కెట్ ఫామ్ చేసినప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసాము. సో ఈ బాక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసి అగైన్ యూనో taking support of the box and then trying to move up market. So yeah, if it breaks down, then there will be a nice move downside అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. తెలీదు మరి ఎట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుందో మార్కెట్ అనేది. బట్ యా, our expectation is that if it breaks down, it will have a nice down movement. So finally, guys, market is trying to break that box or range that it created in the morning. సో ఇఫ్ మీరు చూసారంటే ఇది రేంజ్ మనం డ్రా చేసాము బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మార్కెట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. సో ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు బ్రేక్ దట్ రేంజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ బ్రేక్స్ దట్ రేంజ్, దెన్ యా, వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మార్కెట్ విల్ మూవ్ డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. ఓకే, సో యా, ఇట్స్ బ్రేకింగ్ దట్ రేంజ్. బట్ మనం వచ్చేసి క్యాండిల్ క్లోజ్ని కన్సిడర్ చేయాలి. క్యాండిల్ క్లోజ్ అయ్యే టైంకి అది ఈ రేంజ్ బయట ఉందా, రేంజ్ లోపల ఉందా అనేది చూడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో క్యాండిల్ క్లోజ్ అయ్యే టైంకి ఎటు సైడ్ ఉందో చూడాలి. బట్ మార్కెట్ అయితే అఫీషియల్లీ డౌన్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్లో కూడా ఇఫ్ మార్కెట్ కమ్స్ డౌన్, దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ సెల్ సిగ్నల్. ఓకే, but yeah, see, market beautifully went up within the range. It's closing. ఇంకా 30 seconds ఉంది if market closes.
We will leave market on the live guys. నేను మార్కెట్ని లైవ్లో వదిలేసి ఐ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ వర్క్. సో ఐ హావ్ టు గెట్ రెడీ. సో ఐ లీవ్ market on live, but I will not be talking. I will be on mute. Okay. So let us see what happens. Thank you guys. Thanks for watching. Uh, yeah, I'm waiting for buy signal. Yeah, let us see what happens in the market. Okay. Thank you guys.